Salam sejahtera. Bersama saya sekarang ialah Alia, Natasha, Ahmad, Sufian, Ahli Kelab UMNO luar negara. Selamat datang ke studio Berita Harian. Tajuk perbincangan kita ini ialah betulkah orang muda penentu kemenangan mana-mana parti dalam PIU ke-14 nanti, sama ada BN atau Perikatan atau mana-mana parti. Okey. Soalan pertama saya ialah apa pandangan orang muda terhadap UMNO dan BN? Mungkin ada pendekatan yang tidak sesuai atau tak relevan dengan jiwa orang muda. Okay, saya dah join PAU daripada hari Jumaat. Hari tu we had our pre-PAU session and we were briefed a lot about UMNO. And mengikut persidangan ni semua, kami dapati yang sebenarnya terdapat jurang yang sangat besar antara pemimpin-pemimpin UMNO dan kami pemuda zaman sekarang. Because what we found was that macam suara kami tidak berapa nak didengari oleh pemimpin-pemimpin UMNO, but they themselves are doing a good job, but what we're asking from them macam susah untuk kita nak approach mereka. Jadi apa komen diorang bila diluahkan pandangan macam ni? Di mana silapnya? Di mana silapnya? Rasanya macam okay, looking at the opposition party, we have Syed Saddiq to macam voice out apa yang mereka mahukan. Tapi pada saya rasa macam kami lack of an individual yang macam tu. But that is where we realise yang kami Ahli Kelab UMNO luar negara, we play an important role sebab kami dilihat sebagai golongan yang intellectual, seperti pemanas pun. So we are the voices. But then again, macam kita ada YBKJ, kita ada Dato' Amy, but they themselves are very big. Susah untuk kita nak approach mereka. Tapi itulah sebenarnya problem kami, ialah we don't have a platform untuk bersuara. Bagaimana ini peranan yang perlu dimainkan oleh Kelab UMNO luar negara? Ya, betul. So you have to do something along that line. Yes, that's what we're trying to do. Macam contoh, saya wakil Kelab UMNO luar negara Sheffield. We did a lot of intellectual talks. We invited prime ministers and ministers, and we had Tokpa came along to Sheffield, perwakilan dari jasa untuk explain pada kami tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh UMNO. Itu adalah antara inisiatif yang boleh kami buat lah, but there's not much that we can do because macam kita target community yang kecil. And mereka ni mereka sudah ada persepsi yang kami ni macam macai. So that's a problem. We can't really do so much. Jadi sebagai ahli Kelab UMNO luar negara, apa aktiviti yang dijalankan? Okay, kami pernah mengadakan like I said, a talk about TPPA, and then we had sessions with wakil dari jasa to talk about issue 1 MDB. So we were given macam brochures and kita orang debrief dengan sangat teliti lah tentang 1MDB, and alhamdulillah kita orang dapat exposure yang betul, and people are starting to understand macam perjuangan UMNO and things like that. So yeah. So bila sudah mendapat penyerahan maklumat dan sebagainya, apa tindakan Kelab Ahli UMNO, especially di luar sana? Kebanyakan especially student, dia orang dapat maklumat daripada internet, daripada pelbagai seluruh media sosial ni, and sometimes yang diviralkan tu isu dalam bentuk fitnah, sebenarnya betul ke tak betul, tapi yang lazimnya yang tak betul tapi menarik perhatian, itu yang diviralkan. So how are your club going to counter attack? Okay, sebab tu kami Kelab UMNO luar negara akan menghantar at least seorang wakil untuk menghadiri PAU. So this is our job untuk we get all the exposure. Macam saya, when I attend PAU, it's like I came with an open heart, with an open mind. I get to see the problem that we're facing from a bigger view. So itu ialah tugas saya bila saya kembali ke Sheffield, untuk menyampaikan kepada mereka yang sebenarnya UMNO is this, UMNO is that. You know, macam it's not all about mereka trying to get their political interest, bukan untuk interest mereka sendiri, tapi they are actually really berjuang untuk the rakyat. So it's gonna be hard. I admit it's gonna be hard, but we're gonna susun our strategy and try to expose this information to my dear friends in Sheffield. Kadang-kadang the problem with youngsters ni, kadang-kadang cakap berdebar lah dalam dunia saya, tapi they say not a voter, not a registered voter. So yes, exactly. How are you going to do to deal with this? Okay, we most of us did actually macam
always remind kita orang punya friends in Sheffield untuk turun to London because we have to register as a voter dekat London. So that's what we did. Macam we kind of like always remind each other to register as voters, but then another problem that we're facing is that distance from Sheffield to London is quite far, and the expenses untuk naik train or coach itself memang it's quite expensive. But macam itulah, there's, like I said, there's not so much that we can do. Tapi itulah macam kita perlu macam sentiasa mengingatkan mereka tentang kepentingan berpolitik, kepentingan untuk mengetahui at least what is happening inside Malaysia. So with that, we hope that macam mereka akan terbuka minda lah untuk register as a voter and things like that. Berapa ramai student? Oh, Sheffield Not di Sheffield, UK. In UK, Malaysian student. ramai. Macam kalau in Sheffield itself, we have like more than 1,000. So I'm guessing like dalam 5,000. How many registered voters? Oh, I have no information on that. You know. I did not know. Okay. Tapi from what I hear, banyak yang balik Malaysia itu memang ramai dah register as voters. Cuma kita sebagai pengundi luar kena mengundi pos kan. That's why we have to register for a second time di London. Yang itu memang tak ramai yang dah turun London dan buat. Okay. Yeah. So berbalik kepada soalan asal saya tadi. Betul ke orang muda ni penentu? Of course, sebab sekarang ni vision country kita ialah TN50, and pada tahun 2050 it's our generation yang akan mengambil alih the government. So nak tak nak, kami perlu ambil inisiatif untuk join PRU, because yang generasi yang akan datang tu bukan melibatkan kami saja, melibatkan anak-anak kami, generasi kami yang seterusnya. So yes, pemuda sangat memainkan peranan yang penting dalam PRU 14 this time. Pandangan terhadap TN50? Are you going to give your club, you going to give any idea, proposal to KJ? Oh, we have actually approached a few ministers dengan a few ideas that we have about TN50, and because it's what we want for our generation kan. Macam antara idea yang kita orang utarakan ialah to have like more intellectual talks for them to come over to Kelab UMNO luar negara and engage dengan kita orang, cerita pasal apa yang kami mahukan daripada TN50 ni. Macam we want more scientists, for example, we want more economists, engineers, things like that. So itulah. Adakah sudah dapat maklumat being brief about TN50? Sorry? Sudah diberi taklimat? Yeah, we have. Yeah. So, are you going to do apa Kelab UMNO luar negara going to do with it? I mean, maybe ask KJ to talk. Yeah. Ada di luar negara, you know that. Kami ada memang akan every year kita memang akan jemput important people and to come over and talk about macam dasar-dasar kerajaan, apa yang kami mahukan, things like that. And for example, kawan saya from Australia, they have this annual conference where dia akan jemput YBKJ, dia akan jemput Datuk Seri Ashraf Wajdi to talk and to brief the youth about things yang macam boleh membina negara ke arah yang lebih baik. So macam this thing would help for us to achieve TN50. Okay, apa pandangan saudari terhadap masa depan UMNO sini? Okay. Ini soalan politik sikit lah. Truthfully, dengan kepimpinan UMNO and sebab saya attend all the persidangan, kami pergi ke persidangan pemuda, persidangan puteri and wanita, and honestly what I saw was that mereka ni banyak memperjuangkan kepentingan sendiri, and macam ada a few yang even they did address yang UMNO tak attend to diorang punya usul. So kenapa jadi benda tu? Itu UMNO sendiri tahu. I think the best way is untuk kelab luar negara ni memberitahu pemimpin this is the weaknesses. So try to rectify it. Yeah, so that's what we're trying to do. That's why we're here. That should be a role. Yeah, sebab kami telah ada elect seorang presiden from Majlis Presiden Kelab UMNO luar negara. So he is our channel to tell the government to be engaged with UMNO.
apa yang kami mahukan, apa kiranya macam he is like our Syed Saddiq. Macam itulah. So dia ialah platform kami lah untuk mengharapkan. Satu lagi soalan terakhir, mengapa especially the young voters, young generation seems to anti-establishment and then people kepada pendekatan yang dilakukan opposition. Why is that the ideology is toward the opposition party? Yes. Okay, yang saya perasan di opposition party ni, mereka banyak what they trying to do is bukanlah nak kata perjuangan mereka, tapi apa yang mereka selalu katakan ialah nak menggulingkan kerajaan, nak menjatuhkan UMNO. And this, our generation, kami mahukan a sort of reformation. We want something new in UMNO. Sebab tu banyak antara kami yang termakan dengan the opposition party because they promote change. And to us, we don't see UMNO doing that. Sorry to say, but UMNO right now is at a stagnant stage. We just want to see changes. So mungkin itulah antara penyebab kenapa the opposition party is getting all these supports, you know. And diorang punya gerakan di social media sangat awesome. And my generation, saya mengaku kami malas membaca. We only like to read short stuff like on Twitter. We spend a lot of time on Twitter. We read a lot on Twitter, but not news. So we want simple and concise message. And macam dengan macam Rafizi, he is very active on social media, and itulah caranya mereka trying to get into our heads, you know. Maybe lack of engagement. Lack of engagement, yes, that also, yeah. So terima kasih banyak kerana sudi datang ke studio Berita Harian. Sama-sama. Saudari Alia Natasha. Terima kasih.